cows and brahmanas is achieved, then the whole world becomes. শ্রীমদ্ মহাভারত থেকে এই শ্লোকটি নেওয়া হচ্ছে যে প্রথমত গো রক্ষা করতে হবে, গোমাতাকে রক্ষা করতে হবে। যখন গো রক্ষা হবে তখন সেই গোমাতা ব্রাহ্মণদের সুরক্ষা প্রদান করবেন। আর এভাবে যখন গো রক্ষা এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা হবে তখন সোনার জগতের রক্ষা হবে। In the last few years, I had opportunity to visit. It was part of the research. I was doing 108 villages in India. তো গত কয়েক বছরে আমি একটা গবেষণা করছিলাম। সেই গবেষণার অংশ হিসেবে আমি প্রায় 108টি গ্রামে গেছিলাম ভারতে। Covering 7 states in India. ভারতের প্রায় 7টি রাজ্যে 108টি গ্রামে গেছি। And in a growing number of villages, there is a very severe crisis in terms of the number of cows have been decreasing more and more, and in many villages even now, one cannot even find one bull. There's not even one bull in the village. That means that practically those villages who have reached that stage means within one generation they will be finished. তো সেখানে এই গ্রামগুলোতে যখন আমি গেছিলাম সবার সাথে কথা বললাম, এটা অত্যন্ত সংকটজনক একটা ব্যাপার। অনেক অনেক গ্রামে এটা একটা বিশেষ একটা সংকট, যেখানে গাভী নেই, খুব একটা গোমাতা গরু নেই, গাভী নেই, এমনকি কোনো কোনো গ্রামে পুরো গ্রাম জুড়ে একটা ষাঁড় নেই। It is said actually that when in a village there will no longer be cows and bulls, that means that village within a very short time will become extinct, will no longer survive. আর সেরকম যে সমস্ত গ্রামগুলিতে কোনো গাভী নেই বা ষাঁড় বলদ নেই, খুব শীঘ্রই সেই সমস্ত গ্রামগুলি উজাড় হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। Therefore, in the light of the Bhagavad, I believe we mentioned this morning, the killing of cows by human society is one of the grossest suicidal policies, and those who are anxious to cultivate the human spirit must turn their attention first toward the question of happiness. তো ভাগবত বলতে পারি, ভাগবত গ্রন্থ যেটা আছে ইংরেজিতে ধ্রুপদে, সেখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে মানব সভ্যতায় গোহত্যা করা হচ্ছে সব থেকে স্থূল আত্মহত্যার পন্থা, আত্মহত্যার নিয়ম। And Prabhupada will explain that just see, during the time of Parikshit Maharaj, just because one cow was being abused, Parikshit Maharaj, just for the sake of what was ready to kill. আর দেখুন ভাগবতে বর্ণনা করা হচ্ছে পরীক্ষিত মহারাজ সেই কলি একটি বৃষকে আক্রমণ করেছিল, একটি বৃষের জন্য পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলেন। And now every single day hundreds and thousands of cows are being butchered. আর এখন আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক দিন শত শত হাজার হাজার গো হত্যা করা হচ্ছে। I'll bring up a few statistics here that actually before that, let's have a look at this. This is addressing what is our core problem in modern day society. Modernization, which translates as industrialization, urbanization, has disconnected us and society in general from the land, from the cows, from culture, from our tradition, and especially from spirituality. তো আমি আপনাদের মনোযোগ নিয়ে আসবো এখানে যে সমস্যাটা কি আসলে। সমস্যাগুলো হচ্ছে যে আধুনিকতা, আধুনিকবাদ যা আছে, যেমন যার অর্থ হচ্ছে শিল্প কারখানার উন্নতি করা, বিকাশ ঘটানো, নগরায়ন করা। এর ফলে কি হচ্ছে, তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং সমাজকে ভূমি, গাভী, সংস্কৃতি, সমাজ, সদাচার এবং পারমার্থিকতা থেকে বিচ্ছেদ করে পড়ছে বা দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। As a result, modernism is destroying 3 cardinal values of prime importance in the Vedic culture. Namely, there are 3 gifts of nature, most important:
as explained by grandfather Krishnadev in the Mahabharata, the gift of cow, the gift of land, and the gift of knowledge. তো এর ফলস্বরূপ এই আধুনিকতা আমাদের এই বৈদিক সমাজের যে তিনটি মূল গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের কাছে, বা মূল তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যে উপহার আমাদের কাছে, তাকে হত্যা করছে। কি কি সেটা? গোমাতা, গাভী, ভূমি আর জ্ঞান। Therefore, this creates an unsustainable and artificial lifestyle, causing severe global economic and social problems with life-threatening ecological disasters. আর সেই জন্য এই সমস্ত কিছু এমন একটা সমস্যার তৈরি করছে, যা কৃত্রিম জীবনধারা তৈরি করছে, এবং যার ফলে সারা বিশ্বব্যাপী খুব তীব্র বৈশ্বিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর যেগুলি আমাদের এই জৈব ভারসাম্যে একটা আতঙ্ক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। For example, a few global statistics which can help us understand what we do. আর কিছু পরিসংখ্যান রয়েছে, সারা বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে, যা আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে সাহায্য করবে। Every year, more than 150 billion animals are killed. সারা বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর 150 বিলিয়ন পশুকে হত্যা করে। বিলিয়ন মিন্স 100 crores to 1 billion. 100 crores to 1 billion. দ্যাট মিন 1500 কোটি। Bangla bolo. 1500 কোটি। Bangla. 100 কোটি equal to 1 billion rupees. এক পদ্ম। 100 100 crores. এক পদ্ম এক পদ্ম এক পদ্ম বুঝতে পারছেন সবাই? পদ্ম মহাপদ্ম 100 Okay. 115 পদ্ম। We had a meeting about that later on. Every year in the world, everyone kindly follow this, very important. Every year in the world there are an estimated 40 to 50 million abortions. This is the statistics from a few years ago. It's more now. এটা কয়েক বছর আগের পরিসংখ্যান, এখন আরো বেড়ে গেছে। এটা প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় 40 থেকে 50 মিলিয়ন গর্ভ হত্যা করা হচ্ছে। In one state in the U.S., I heard this is a recent law that I forget which state that they have passed a law whereby because before abortion was allowed only for infants in the womb, let's say younger than 3 months. Now they have passed a law in one of the states that any time before birth you can perform abortion. More than 1 year. তো এখন সাম্প্রতিককালে আমি শুনলাম আমেরিকাতে কোনো একটি রাজ্যে তারা নিয়ম পাস করেছে। আগে গর্ভহত্যার নিয়মটা ছিল যে সেই সন্তান গর্ভে আসার 3 মাসের মধ্যে হত্যা করা যাবে, কিন্তু এখন নিয়ম পাস করা হচ্ছে না, সন্তান গর্ভে আসার পরে জন্মের আগ পর্যন্ত যে কোনো হত্যা করা যাবে। এটা আরো বেশি আসুরিক, আরো বেশি খারাপ। You cannot imagine how degraded society has become in the Western countries. আপনারা কল্পনা করতে পারেন না যে এটা কতটা আসুরিক এবং কতটা পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতাগুলি। It is calculated, estimated through research that over 50%, listen carefully, over 50% of children born don't know who their father and mother is. তো লোকেরা জানে না, এটা এমন একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 50%, শতকরা অর্ধেক, অর্ধেক যে বাচ্চারা জন্ম হতে জানে তার বাবাকে। Some 70-75% of marriages end up in divorce or separation. প্রায় 70 থেকে 75% বিবাহগুলি ডিভোর্স বা তাদের বিচ্ছেদে পরিণত হয়। We read about Ugra Karma. We read about it in the Bhagavatam. If you want to see it, go to America, or don't go to America. আমরা ভাগবতে পড়ি উগ্রকর্মের ব্যাপারে। উগ্রকর্ম কি আমরা শুনি ভাগবতে। যদি আপনারা উগ্রকর্ম দেখতে চান আমেরিকায় যান, যাবেন না আমেরিকায়। Or if you go to America only for preaching. For that purpose,
that purpose only. যদি আমেরিকায় যান শুধুমাত্র প্রচারের জন্যই যান, অন্য কোনো কারণে না। Every year, approximately 1 million people die from suicide, and in India, I think everyone is knowing, one death in every 40 seconds. আর প্রত্যেক বছর ভারতে, আমাদের ভারতে প্রত্যেক বছর সারা বিশ্বে 1 বিলিয়ন 10 লক্ষ লোক আত্মহত্যা করে মারা যায়। আর যা বলা হচ্ছে প্রতি 40 সেকেন্ডে একজন লোক মারা গেল। আমি কথাটা বলতে বলে একজন ঠিক আছে। So, here in India, one farmer suicide every 30 minutes in India. আর এবং ভারতে প্রতি আধা ঘন্টায় একজন করে কৃষক আত্মহত্যা করে। Because people, for example, in China, now there used to be normally somebody commits suicide alone. Now the more recent development is that people commit suicide in groups. So more advanced. In China. Yeah. তো আগে যেমন কি কেউ আত্মহত্যা করলে একাই আত্মহত্যা করবে, একা মরে যাবে। কিন্তু এখন চায়নাতে দেখা গেছে একটা কালচার এরকম এসছে যে তারা আত্মহত্যা করে কয়েকজন মিলে একসাথে দল বেঁধে আত্মহত্যা করে। It's becoming more and more insane. তো এটা আরো বেশি যত বেশি যাচ্ছে সময় যাচ্ছে এটা আরো বেশি আসরিক হয়ে যাচ্ছে। So these are the references, and then just to give another, daily, this is like unimaginable. Daily there is extinction is being inflicted upon between 150 and 200 different species. Every single day between 150 to 200 different species, like insects or different kinds of birds or whatnot, aquatics, are becoming extinct on the planet. Daily. প্রতিদিন বলা হচ্ছে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় 150 থেকে 200-র মতো গাছপালা, পোকামাকড়, পাখি এই ধরনের প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন 150 থেকে 200 প্রজাতি। And the problem here is that actually we are very much dependent on other species. আর সমস্যাটা কি হচ্ছে, কারণ আমরা সেই সমস্ত প্রজাতিগুলির উপর নির্ভর করে আছি। And that means that the more different species become extinct, then it means that one day very soon we also will become extinct. আর এর তাৎপর্য হচ্ছে এটা যে যদি এরকম ভিন্ন প্রজাতিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে খুব শীঘ্রই আমরাও বিলুপ্ত হয়ে যাব। I'm mentioning all of this as examples of what happens when we deviate from dharma. আমি কেন এই সমস্ত কিছু দেখাচ্ছি, এই সমস্ত পরিসংখ্যানগুলি, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যদি ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই তাহলে কি হবে পরিণতি, আমাদের সেটা দেখানো হচ্ছে। In 2016, more than 1.9 billion adults 18 years and older were overweight. This is a major problem, obesity, all over the world actually. More and more people, due to bad eating habits, due to bad working habits, due to all kinds of stress and anxiety, they're becoming obese. 2016 সালে বলা হচ্ছে সারা বিশ্বে প্রায় 1.9 বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, 18 বছরের উপরে প্রাপ্তবয়স্ক, তারা অধিক বেশি ওজন সম্পন্ন ছিল। প্রায় 650 মিলিয়ন স্থূলতা, ওজন বেড়ে গেছে, অনেক সমস্যা তৈরি হয়েছে শরীরে, খাবার দাবারে অভ্যেস ঠিক নেই। And globally, more than 300 million people suffer from depression and anxiety disorders. এবং প্রায় সারা বিশ্বব্যাপী 300 মিলিয়ন লোক তারা হতাশা এবং 260 মিলিয়ন লোকেরা তারা বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় ভুগছে। So like this, there's so many more statistics, so many more examples that are there of what happens when we act on the mental platforms. তো সেজন্য সবকিছু এই যে মানসিক স্তরে হচ্ছে, মানসিক স্তরে সবকিছু গ্রহণ করা হচ্ছে। So
This is one of the mottos. You can share this. From a Vedic perspective, beginning with cows, villages, and culture. By culture, of course, we mean Vedic culture or we mean Krishna consciousness. If these three are not taken care of, then there will be mass destruction. তো সেজন্য আমাদের মূলনীতি হচ্ছে এটা যে গো রক্ষা করা, আমাদের গ্রামগুলি গো রক্ষা, গ্রাম রক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি রক্ষা। Yes. So, I'll take a few minutes to explain a little bit about education. We talked on that a little bit. আমরা কিছু সময় নেব শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করব, which is one of the four sciences that we touched upon this morning. তো যা আমরা এর মধ্যে একটি আমরা আলোচনা করেছিলাম সকালবেলা। Yes. We were mentioning about how the Brahmanas traditionally in Gurukula, they studied these 14 books of knowledge. আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণেরা গুরুকুলে এই 14টি গ্রন্থ পাঠ করে, Beginning, that is referred to as Chaturdasa Vidya. চতুর্দশ বিদ্যা, Beginning with the four Vedas, চার বেদ, 6 Vedangas, 6 বেদাঙ্গ, Mimamsa, মীমাংসা, Nyaya, ন্যায়, Dharma Shastras, ধর্মশাস্ত্র, and Puranas. পুরাণ। And then in addition, there are 4 Upavedas, আর 4টি উপবেদ রয়েছে, which are Ayurveda, Gandharva Veda, Dharma Veda, and Stapati Veda. আয়ুর্বেদা, ধনুর্বেদা, গন্ধর্ববেদা এবং স্থাপত্য বেদ। This is called the standard Vedic curriculum that has been there since time immemorial, and this is what is meant to be actually taught in Gurukula. এটি হচ্ছে সেই আদর্শ বৈদিক শিক্ষার কারিকুলাম, শিক্ষার পাঠ পরিকল্পনা যা গুরুকুলে শেখানো হতো। And this is how Brahmanas traditionally have been trained. এইভাবে ব্রাহ্মণদের শেখানো হতো, শিক্ষা দেওয়া হতো। Yes. So, of course, we all know the 4 Vedas, and these are the 6 Vedangas, right? এগুলো হচ্ছে 4টা বেদ আমরা জানি কি কি, আর 6টি বেদাঙ্গ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। Yes. So, in Vedic culture and Vedic science or Vedic way of life, these things don't change. তো বৈদিক এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যা বৈদিক বিজ্ঞানে এই সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয় না, অপরিবর্তনীয়। Just like Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine is based on science that was given to us by yes. So because it is Shastra, and it is coming either revealed by self-realized souls or coming directly, therefore there is no need to change. তো এই জন্য এই যে আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র দেখতে পাই আমরা, আয়ুর্বেদ দেয়া হয়েছে, তো আয়ুর্বেদ এই শাস্ত্র থেকে এসছে, এদের পরিবর্তন হয় না। Yes. So what is Varna education? Right? Varna education is based on aptitude-based learning, which leads to aptitude.